Okay. Can you hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the last class, we started the topics 1.5, that was bias theorem. Okay. Our bias theorem was probability of AI given B is equals to probability of AI intersection B divided by probability of B. Okay. From here, we can write the numerator will be here. Probability of this is the opposite reverse of this probability here. This will be probability of B given AI into probability of AI. Okay, and denominator will be summation of probability of B given AI into probability of AI here. Understand? Okay. This is called prior probability. Prior probability. This is posterior, and this is conditional. And this is or this. We can say that this is called. These are called here law of total probability. Law of total probability. Okay. Okay. Using these two problems we have already discussed in the last class from this lecture note, problem number 1 and problem number 2. Okay, so you have to try to understand these problems again, and according to, if you able to solve 1 and 2, then you can able to solve the next problem. This is 3 number problem. Okay, this is that's why I will give you this as a homework. Okay, example number problem number 3. Today I will discuss the next problem. This is problem number 4. There has given, consider a routine screening test for a disease. This is regular basis একটা screening test করা হচ্ছে. Okay. Suppose the frequency of the disease in population base is 0.5%. What do you mean by this? From here we can say that the disease in the population, which person is here k 0.5%. Is it right? আমাদের একটা কান্ট্রি বা যেটা যে জায়গা নিয়ে এটা মেজারমেন্ট করা হচ্ছে ডিজিজটা, ওকে, সেই জায়গায় 0.05 0.05 পপুলেশনের মধ্যে কি আছে, ডিজিজটা আছে. ওকে, কি বুঝতে পারছো ফ্রম দিস লাইন? Yes, sir. ওকে, দ্য নেক্সট লাইন ইজ দ্য টেস্ট ইজ হাইলি অ্যাকুরেট. এই টেস্টটা এমন একটা অ্যাকুরেট উইথ এ 5% ফলস পজিটিভ রেট. ক্যান ইউ সে অ্যাবাউট পজিটিভ ফলস পজিটিভ? False positive means, can you say? So there's a 5% chance that even if the actually it should be negative, but it shows positive. So false positive means this represents here false positive. Okay, there has no disease. একটা পার্সনে কি কোনো ডিজিজ নেই, বাট আফটার টেস্টিং দিস উইল বি কি পজিটিভ টেস্ট. ইজ ইট রাইট? মানে রোগের কোনো সিমটম ছিল না, বাট যখন টেস্ট করা হলো, টেস্ট করার পরে কি পাওয়া যাচ্ছে, তাদের রোগটা পাওয়া যাচ্ছে, টেস্ট পজিটিভ. সো উই ক্যান কনসিডার দিস ইজ অ্যাজ কোভিড-19 অলসো. ওকে, কোভিড-19 অনেকে আমাদের সিমটম থাকে না, থাকা সত্ত্বেও আমরা কি করি, টেস্ট করলে অনেক সময় কি পেয়ে যাই রোগটা. ওকে, সো দিস ইজ কল্ড হিয়ার ফলস পজিটিভ. You understand about false positive, everyone? Yes, sir. Okay. And next is 10% false negative. What do you mean by this? This represents there was symptom, okay, but after testing the test is negative. Okay, কি সিমটম ছিল বা টেস্ট করার পরে কি কোনো রোগটা পাওয়া যায়, এরকম আমাদের কোভিড-19 আছে. Is it right? So from here you take the test and it comes back positive. Test করতে হবে এবং টেস্টটা কি হবে, পজিটিভ হতে হবে. ওকে, from here you have to find out what is the probability that you have the disease. এই যে আমরা টেস্ট যে পজিটিভ পাচ্ছি, এর রেসপেক্টে আমাদের ডিজিজটা থাকার প্রবাবিলিটি কত বা কিভাবে বের করব সেটা আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে. আন্ডারস্ট্যান্ড? রেসপন্স মি নাও. ফ্রম হিয়ার যেহেতু আমাদের কি পজিটিভ নেগেটিভ আছে, ডিজিজ আছে নাই, ওকে, সো উই হ্যাভ টু লেট হিয়ার ডি প্লাস, মিনস ইউ হ্যাভ দ্য ডিজিজ. ডিজিজ থাকলে ডি প্লাস,
আর যদি কি there is no disease, then this will be D minus. Understand? T plus means you have tested positive. T minus means you have tested negative. Do you understand about the events? Response me. জি স্যার, বুঝতে পারছি। Okay. From here, we will consider the first line. There is given suppose the frequency of the disease in the population is 0.5%. What do you mean by this? Population মধ্যে কি 0.5% কি আছে ডিজিজটা আছে দিস আমাদের whose probability is probability of D plus, is it right? জি স্যার। 0.5%. Percent means 1 by 100, so this will be 0.005. Is it right? From here, tell me how can we find D minus যদি D plus যদি এটা হয় তাহলে D minus রোগটা নাই তাহলে কত প্রবলেমের মধ্যে 1 minus 0.0. 0.005. Okay, this is 9. In the next case, there is given 5% false positive. What do you mean by false positive? There is no symptom, but after testing, the test will be key positive. Understand? Yes. So, তাহলে আমাদের এটা কি প্রাধান্য পাচ্ছে? Test positive পাচ্ছে. Okay. So from here, test positive passes. From here, we can say that this will be probability of T plus positive test pass card respected. This is zero na card respect. Understand? This is the simple for K false positive. Okay. Which value is 5%. 5% means 0.05. Understand? জি স্যার। Okay, the next is false negative. What do you mean by false negative? False negative means there was symptom, but after testing, the test is key negative. Okay. So from here, we can say that test negative means in প্রাধান্য পাচ্ছে কি T minus with respect to কি D plus. Understand? D plus. Okay, this will be 10% means ki 0.1. Okay, but we have to find out. You take the test নিলাম এবং it comes back positive, positive আসবে. So from here we can find out all law of total probabilities. তাহলে কি আমাদের টেস্ট পজিটিভ আসবে, that means কি we have to find out the probability of T plus. Understand? আর মূলত এটাই বের করতে হবে। বুঝতে পারছো কিনা বলো দেখি। From this line, you take the test and it comes back positive. Positive means here কি আমাদের probability of T plus, we have to find out this. Yeah. Okay, response করো। So this is called here law of total probability. Law of total probability. Okay, so from here can you say the value will be, how can you will find out this? This will be probability of T plus given D minus into কি বলতে কি সাথে কি হচ্ছে probability কি হচ্ছে D probability of কি T plus না D minus, this is given এই ভুলে গেছো টি মাইনাস। D minus, thank you, D minus. And another term will be কিছু তোমার টেস্ট পজিটিভ বের করতে বলছে, সিম্পটম নাই তার মধ্যে টেস্ট পজিটিভ বের করছে, বাট এখন কি হবে সিম্পটম আছে তার মধ্যে টেস্ট পজিটিভ থাকতে পারে। ওকে, সো দিস উইল বি তাহলে কি এখন কি probability কি হবে D plus or minus? Understand? Response me. Yes, sir. Now there is given the values of key, this is T plus given T minus, but this is key T plus given T minus. Okay, is it right? This is key T plus given T plus, but this is key T minus given T plus. But we know that, can you remember about this formula? Probability of A complement given B equals to 1 minus probability of A given B. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay. So from here we can say that probability of T plus given T plus will be 1 minus probability of কত হবে T minus given T plus. Is it right? জি স্যার। Okay. If you substitute these values, then this will be 0.9. Okay. So we have already, similarly you can find out also probability of T minus given T minus also. Okay, তাহলে 1 minus কত 0.05. Okay, সেই ভ্যালুটা হবে, that is not big. যেটা এখানে I have
clearly discussed here. Okay, clearly discussed. So this is the law of total probability. Okay, তাহলে আমরা কি করলাম, এটা বের করলাম। Okay, comes forward from here, what is the probability that you have the disease? তাহলে এটা কি প্রাধান্য পাচ্ছে, ডিজিজটা প্রাধান্য পাচ্ছে কার রেসপেক্টে, টেস্ট ডিজিজ কখন আসবে, টেস্ট যদি পজিটিভ হয় তাহলে তো ডিজিজ হবে নাকি, নাকি টেস্ট নেগেটিভ হলে ডিজিজ থাকে, কি বলো বলো দেখি, পজিটিভ হলে Positive স্যার। হলে। পজিটিভ হলে ডিজিজ থাকে। ওকে, সো ফ্রম হিয়ার উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট প্রবাবিলিটি কি হবে, d plus D given plus d given plus. D plus. Okay, so this will be কি হবে, tell me, this is probability of t plus. Okay, this will be this value, এখানে বসাই দেবে, আর নিউমেটার will be কি হবে, যেহেতু this is the opposite of this, that means কি probability of কি হবে, t plus given d plus into probability of কি হবে, d plus. Understand? Response me. Okay, জি স্যার। so I think you can able to find out these results. Okay, now from here tell me, if there was given what is the probability that you have no disease, how to find out this, no disease কখন পাওয়া যাবে, T minus given T minus. okay, thank you. No disease means কি হবে, disease means probability of d minus given কি হবে, d minus. Understand? তাহলে এটা তোমরা ফাইন্ড আউট করে ট্রাই করবে এই ম্যাথের ক্ষেত্রে, হাউ টু ফাইন্ড আউট ইউ হ্যাভ দ্য নো ডিজিজ। ওকে, কিভাবে বের করতে হয় সেটা তোমরা একটু নিজে ট্রাই করো। ওকে, আমি যে মেইন টার্মটা দেখে লিখে দিলাম সিম্পলটা। ওকে, ফ্রম হিয়ার আই থিঙ্ক ইউ ক্যান এবল টু ফাইন্ড আউট দিস রিজাল্টস। So we will discuss some problems from exercise, from example of this textbook. Okay, since I have already discussed the problem number 1 and 2 in the previous class. Okay, so you can able to solve the example number 1 also. এটা আমাদের ফর্মুলা আমি অলরেডি লিখে দিচ্ছি এখানে। ওকে, and read the question number 2, example number 2, and try to understand yourself. বলো তো কি এটা রেডি, পরে আমাকে বলো তো কি ম্যাথটা কিভাবে করা যায়। এটা আমাদের কোশ্চেন। In a certain factory, machines 1, 2, and 3 are all producing springs of the same length and spring produce করতেছে। Of their production, machines 1, 2, and 3 respectively produce 2%, 1%, and 3% defective springs. 1, 2 এবং 3 হচ্ছে কি করে 2, 1 and 3% defective spring produce করতেছে। Of the total production of spring in the factory, machine 1 produces 35%, 2 produces 25%, and machine 3 produces 40%. Can you say from here what do you mean by this? Response me. Hey, response করো। Okay, this represents the machine one's probability for producing spring. That will be কত হবে 35%. 35% means 0.35. 35%. This is 0.3. Machine 2's probability 25%. 25% means K 0.25। 0.325. Okay. Similarly, machine 3's third machine's production probability is 40%, means 0.4 here. Is it right? From here, but in that case, you have to take a event that represents all producing springs at the same length of the production. Means 1, 2, and 3 spring produces this, and this part is defective spring. So you have to consider an event for defective spring. Understand? So that will be D here. D means K, defective. Okay.
Yes, sir. Defective spring. Now, from this line, tell me what do you mean by 2% defective spring for machine 1? Can you say? Which symbol will be given? What do you have? D given I. Okay, D given I. Quality of D given I. This will be 2%. 2% means 0.02. Okay. Similarly, you can able to find out for uh, two and third, second and third message also. Okay, you have it. বেকার পর যেহেতু আমাদের কি বলছে লাস্ট কি if one spring is selected at random from the total spring produced in a day. Okay, okay. এটা না আমাদের লাইন আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে if the selected spring is defective. Okay, তুমি যে spring select করছো if the selected spring is defective, okay, from here find out the conditional property that it was produced by machine 3. Can you say? How can we find out this result? Tell me. If the selected spring is defective, okay, from here you have to find out uh, the spring will be from machine 3. And third machine থেকে সেই স্প্রিংটা ওঠার probability কত? How can we find out this? This represents here কি probability of 3 কি given D. Understand? जी सर। এটা এখানে Yes, বের করতে sir. হবে। এটা কিন্তু আমাদের মেইনলি এখানে বের করতে হবে। Okay, so this is the result here. This is only for the third machine. Similarly, you can able to find out for third and second machine also. So we can say that this example is directly similar to the example problem number 2 here. 2 number problem যেভাবে করছে same way you can find out or you can able to solve example number 2 also. Okay. Now we'll see the next example. A pap smear is a screening producer. A pap smear is a screening procedure used to detect carnival cancer. For women with this cancer, there is about 16% false negatives. Carnival is my carnival cancer okay. The detect করা হচ্ছে একটা pap smear একটা screening test দ্বারা. For women with this cancer, there are about 16% false negative. What do you mean by this false negative? Response করো. এই রেসপন্স ফার্স্ট নেগেটিভ বলতে কি বুঝাচ্ছে? So symptoms আছে but negative দেখাচ্ছে। ওকে সিম্পটম আছে অর্থাৎ ক্যান্সার আছে ক্যান্সার সিম্পটম আছে ওকে আফটার টেস্টিং দ্যাট উইল বি কি নেগেটিভ ওকে সো দিস উইল বি কি পজিটিভ t minus given c plus this is 16% means okay 0.16 from here tell me since this is t minus from here we can find out probability of t plus given c plus is it right so this will be ki 1 minus 0.16 so this will be ki 0.84 is it right response me. Yes, sir. The next line for women without cancer, there is no cancer. C minus, okay? There is about 10% false positives. Cancer, but after testing, the test will be keep positive. Okay? So this will be keep positive T plus given C minus. This will be 10%. 10% means 0.1. Is it right? जी सर। So from here, tell me probability of T minus given C minus. This will be 1 minus 0.1, that will be 0.9, is it right? Yes, जी sir. सर। As given in the United States, there are about 8 women in 1 lakh who have this cancer. What do you mean by this? From here, we can say that the probability of cancer of women in United States will be 8 by 1 lakh, is it right? 8 by 1 lakh. So 8 by 1 lakh means ki this result. Response me. Yes, sir. So this Yes, will sir. be key for there is no cancer. This will be this. From here, we have to find out after testing if the test is positive. Okay. From here, you have to find out
there has you have cancer. You have the cancer. After testing, you have the cancer. Okay, how to find out this? The cancer যদি থাকে তার কি করতে হবে তাহলে? Probability of C plus given T plus, is it right? Yes, sir. যদি না থাকে তাহলে কি হবে? C minus given T minus. Okay, this problem is similar to the problem number 4 here. Okay, same concept. So I think you can understand about these problems here. Okay, now you have to practice some problems from exercise 1 up to 4 and 9 up to 11 also. Okay, today we will discuss the next topic. This is random variables of discrete type. Random variable. Can you say about random variable? First of all, tell me what do you mean by variable here? ভেরিয়েবলস এর যে কোনো নাম্বার বা যে কোনো একটা লাইক Whose value is not fixed, that will be changeable. Okay, that will be changeable. যার মানটা কি সবসময় চেঞ্জ হবে। That means we denote this x, y, z, etc. Is it right? ইয়েস স্যার Okay, Yes, আমরা sir. ধরি যেটা আমরা ভেবে কনসিডার করে নেব। Okay, যদি আমরা ভেবে কনসিডার করি। But in this topic, we will discuss about random variable. The first of all, tell me what do you mean by random experiment? Can you remember? Whose outcome cannot be predicted. স্যার যেটা আউটকামটা আমরা স্যার আগে থেকে বুঝতে পারবো না Okay, okay, random variable. So we will discuss about random variable. A random variable is a quantity that may take any of a given range of values that cannot be predicted exactly. আমাদের কিছু ভেরিয়েবল আছে যার মানটা আমরা কি এক্স্যাক্টলি প্রেডিক্ট করতে পারি না, বাট উই ক্যান ডিসক্রাইব ইন টার্মস অফ দেয়ার প্রবাবিলিটি। তাদের প্রবাবিলিটিকে আমরা ডিসক্রাইব করতে পারি। ওকে, দ্যাট উইল বি কল্ড হিয়ার র্যান্ডম ভেরিয়েবল। র্যান্ডম ভেরিয়েবল এমন একটা কোয়ান্টিটি যার মানগুলোকে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি না, বাট ওর ওই মানগুলোর কি করসপন্ডিং প্রবাবিলিটিকে আমরা করতে পারি, ডিসক্রাইব করতে পারি, বা ওকে বা ডিফাইন করতে পারি। দ্যাট উইল বি কল্ড হিয়ার random variable. We denote the random variable by capital letter, that is capital X, capital Y, capital Z, etc. And the lowercase letter will be denotes here the data value of random variable. Random variable data value. Okay. Now we will discuss about discrete and continuous random variables. Before describing discrete and continuous random variables, first of all, tell me discrete and continuous numbers. Numbers. Can you say? What do you mean by discrete number? Discrete means isolated value. হ্যাঁ স্যার ডিসক্রিট Discrete মানে means কোনো আমরা পয়েন্ট ভ্যালু নিতে পারবো না isolated Point- value. Okay, একটি পয়েন্ট একটা পয়েন্ট দিয়ে পয়েন্ট গ্যাপ দিতে পারো, যেমন কি 1, 1.5, 2, 2.5, তখন এই চিপার বেরো না, 3, 4, 5, etc. This will be called here discrete number. Okay, স্যার পয়েন্টটা কি দেওয়া যায় ডিসক্রিটে discrete number আমি তো ইন্টিজার বলে নেই। ওকে, যখন কাউন্টেবল হবে তখন আমাদের কি, তখন আমি ফ্র্যাকশন দিতে পারবো না, তখন আমাদের ইন্টিজার ফর্মেটে লিখতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? স্যার যখন আমরা আর কি ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স পড়ছিলাম তখন স্যার একটা এক্সাম্পল দিছিল যে ক্লাসের যে স্টুডেন্টের সংখ্যা সেটা ডিসক্রিট, যেমন ক্লাসের স্টুডেন্টের সংখ্যা কখনো 32.5 হইতে পারে। আমি কিন্তু এটাই এক্সাম্পল বলবো, ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল, আমি তো নাম্বার শিখাচ্ছি এখন। ওকে, র্যান্ডম ভেরিয়েবল তোমরা এইরকম একটা এক্সাম্পল দেবে। ওকে, ওকে স্যার this discrete number, what do you mean by discrete? Discrete means isolated or separated variable. Okay, so this would be called Yes, sir. here discrete number. But tell me a continuous number. If you take a value x belongs to 1 to 2, tell me here, can you say how many values from 1 to 2 here, or points from 1 to 2 here? Infinite.
infinity values, because if you draw a real line, okay, if this is 1 and this is 2, how many points between 1 to here? Infinitely many points. Okay, so যখন তোমাদের রেঞ্জ থাকবে, রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো একটা নাম্বার তোমাদের কি এনি নাম্বার যখন ডিটারমাইন করা হবে, ওকে, this will be called here continuous type. But I will discuss about discrete and continuous random variables. What do you mean by discrete random variable? Okay, example দিছো, discrete means isolated value, যখন তুমি নাম্বারটা কি হবে কাউন্টেবল হবে, যেমন the number of students in a class, okay, but the number of members in a family. Is it right? Response me. Can you say these are countable? Yes, sir. Okay. This will be called here. This is the example of discrete random variables. It's countable, but continuous type random variable, if you measure weight or height of a person, can you say if there was given 5 feet 2.4 inch, what do you mean by this? Can you say this is exactly 5 feet 2.4 inch? No. যখন আমাদের এই যে পয়েন্টের পর ফ্র্যাকশন থাকে, ওকে, তখন আমরা কিন্তু এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট ধরি না, বলতে দেখি রেসপন্স করো। আমরা কিন্তু অনেক সময় কি করি এগুলোকে অ্যাপ্রক্সিমেশন কাউন্ট করি, মানে সবসময় অনেক সময় কি অলওয়েজ কিন্তু আমরা এটাকে অ্যাপ্রক্স, যখন আমাদের ডেসিমেল থাকে কাউন্টেবল, তখন কাউন্টেবল এক্সাক্টলি বলতে হবে, যখন ডেসিমেল পয়েন্ট থাকে তখন কিন্তু আমরা কি করি অ্যাপ্রক্সিমেশন কাউন্ট করি। সিমিলারলি ওয়েটের ক্ষেত্রে যখন কি 1 কেজি 15 গ্রাম মিলিগ্রাম, এই যে 50 মিলিগ্রাম যে বলা আছে, খুব নেগলিজেবল ভ্যালু না? এই নির্ণয়কে আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারি, আমাদের কিন্তু কাউন্ট অথবা অ্যাপ্রক্সিমেট হিসেবে ধরা হয়। ইজ ইট রাইট? রেসপন্স করো। Yes, sir. Okay, this will be called here the example of continuous type random variables. Understand? Yes, sir. Okay, these are explained here. Explain for us. Okay, this types of example here. Okay, you can see this. Now we'll discuss the next topics. We are interested in probabilities associated with various value of a random variable. A formula or table that enables us to find such probabilities is called a probability distribution for the random variable. A formula or table that enables us to find such probabilities is called a probability distribution for random variables. What do you mean by probability distribution? Okay, now we discuss about probability distribution. Now tell me, if you draw a coin, if you draw a dice, how many outcomes there? Response me. 6. 6 outcomes. Okay, we can say that the outcome will be, if this is x equals to x, and this will be here probability of x equals to a small x, which is denoted by a small x. Okay, tell me here the outcome of a dice is key 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Is it right? Yes, sir. 5 and 6. Okay, now tell me the probabilities of occurring 1 is কত হবে? Response করো। 1 by 6. This is also 1 by 6. 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 Is it right? Yes, If the sir. outcomes quality is 1 by 6 here. Okay, so this table will be called, the first column represents the discrete type random variable 1, 2, 3 up to 6. These are discrete. Is it right? Countable number. And which corresponding values, which corresponding probabilities is 1 by 6 here. So, but you have to remind that the sum of all probabilities here will be equal to 1
Is it right? Okay. Response for the if you sum 1 by 6 6 times, what is the value here? 1. Okay, in that case, this table will be called here probability distribution table. Okay, this is called here probability distribution table. Understand about probability distribution? Yes, sir. Okay. There's given another example here. Discrete probability distribution. In a study of families with one side, a researcher coded families as follows: x equals to 0 if the side is boy, x is 1 if the side is girl. তাহলে হলে আমার কি হবে x এর ভ্যালু হবে 1 আর যদি বয় হয় সেক্ষেত্রে কি হবে x এর ভ্যালু হবে 0. Okay, from here tell me how many categories babies here, boy and girl, so the sample space will be কত হবে b and z. Is it right? Response করো. If here x is a random variable on this sample space, we can give x as the number of girls in a randomly selected family with one side. One side 0 means কি 0 যদি হয় x সমান 0 হয় তাহলে কি হবে আমি বুঝবো this is boy, and যদি x সমান 1 হয় তাহলে আমি কি বুঝবো যখন ডিফাইন করা হয়েছে তাহলে এটা কি গার্ল দিবে. We assume that a boy and a girl are equally likely and it's about 2 outcome space, so the probabilities will be here equally likely. Hence, the probability that x of b will be here key 0. Is it right? X of b, what do you mean by x of b? This represents the child is key. B means b কার জন্য ছিল? B was for boy. Boy হলে x এর মান কত হবে 0 না 1? 0. যদি গার্ল হয় the values of কি ছিল x এর মান 1 ছিল. ওকে, the girl হলো 1 হলো x এর মান আর boy হলে কি হতে হবে 0 হবে. যেহেতু আমাদের স্যাম্পলের মধ্যে কি দুটো আউটকাম b and g, from here tell me the values of probability will be কি হবে probability of 0 is কত স্যাম্পলের দুটো আউটকাম থাকে b and g থাকে বলো দেখি এখানে এই যে 1/2 sir. 1/2. ওকে, তাহলে এখন 0 means here boy আর 1 means কি for girl. Okay, which probability is also কি 1/2. Understand? Response করো. From here we can say that the probability distribution table will be কত হবে this is x and this is the probability of x equals to small x. Okay, 0 and 1, 0 হলে কত হবে half and 1 হলে কত হবে half. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay, if you sum half and half, this will be 1. Okay, so we can say that this is a probability distribution. Okay, that is given here. Okay, now for a discrete type random variable, if x is a discrete type random variable, which probability is denoted by, if x is discrete, okay, which probability will be denoted by probability of capital X equals to a small x. This will be কি হবে a small f of x. Is it right? So this small f of x will be called here PMF. Abbreviately we can say that this is PMF. PMF means probability mass function. Mass function. Okay, in the abbreviate form of probability mass function is PMF. Understand? Response for Yes, sir. there are some properties of probability mass function here. First example is for probability of capital X equals to small x if this is a small f of x. Okay, and we know that this. Okay. From here we can say that the every values of this will be greater than 0 because they'll tell me the probability of 0 is here half and probability of 1 is also half. Is it right? If those are greater than 0.
Okay, response me. জি স্যার। Okay, so from here we can say that kyobe, this is greater than 0, and we know that if this there has key as a two outcomes. Okay, so can you say the probability of S will be কত হবে? B এর জন্য কত, B এর জন্য probability কত, half, আবার কি G এর জন্য probability কত, half plus half means to 1. ওয়ান স্যার। So from here we can say that the sum of the total probability, okay, the probabilities of all of the sample space will be কত, 1. Okay, যেহেতু এখানে বলছে কি summation of, তাহলে কি f sub x belongs to x belongs to S of f of x equals to কি হবে 1. This represents here, in that case you can say that x belongs to S f of x. This represents for this table, from this table we can say that this will be কি হবে, the values of x will be 0 up to 1 here. Lower limit 0, upper limit কত 1, is it right? This is f of x. Now tell me, if you substitute the values of x is 0 and then 1, so the value will be কি হবে, f of 0 summation means plus f of 1, is it right? Response me. জি If স্যার। x is 0, then the probability will be কত, probability means কি this will the value of f of x. Okay, so the probability will be half plus half, this will be কত, 1. Understand? In the next problem, the next properties, probability of x belongs to A, where A is a subset of S. Probability of x belongs to S. Okay, this will be the summation of কি হবে, x belongs to, sorry, x belongs to A, not S. X belongs to A equals to x belongs to A f of x, where A is a subset of S. Subset. This is not absolute. What do you mean by this? Now, tell me, if you draw a dice, how many outcomes there? 6 outcomes. 1 up to 6 is right. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Response me. ঠিক আছে তো নাকি? জি Yes, sir. স্যার। Now, from here, tell me, and every outcome probability is here. Every outcome probability কি হবে? 1 by 6 here. Is it right? 1 এর outcome 1 by 6, 2 up to 6. সবগুলো outcome কি 1 by 6? ঠিক আছে তো নাকি? Response জি me. স্যার। From here, if you want to find out probability of 1 is less than x is less than 3, can you say the value will be কি হবে? 2 স্যার, probability of 2 Okay, thank you. Tell me on here, since 1 by 6. okay, since x is here discrete type random variable, from here tell me how many discrete points between one that will be greater than 1 and less than 3. What a discrete integer value আছে, discrete means integer এখানে, ওকে, বলতে কটা আছে ভ্যালু? একটা স্যার। ওকে, তাহলে তুমি 1 থেকে 3 মধ্যে দেখো, শুধুমাত্র কি একটা যেহেতু লেস দেন, এটা হচ্ছে কি লেস দেন x থেকে 1 থেকে বড় হবে, আর 2 থেকে 3 থেকে কত, তাহলে এখন একটা কটা ভ্যালু আছে, from 1 outcome, this is 2. So from here we can see that this will be the key probability of কি হবে 2. So from here tell me the probability of 2 will be কত হবে? 1 by 6. 1 by 6. Understand? Now tell me, if there is given probability of 1 is less than x is less than 3, that will be কি হবে? Probability of 2, 3. Probability of 2 and 3 হবে, বাট যেহেতু আমাদের how many values are 2 values, ওকে, দুটো ভ্যালু থাকলে কি হতে হবে আমাদের, 1 by 6 plus 1 by 6. ওকে, ওই দুটো ভ্যালু কি করতে হবে, probability summation করতে হবে, ওকে, that has given in this formula here, এই ফর্মুলাটা দেওয়া আছে,
Okay, so we can say that this will be কি হবে probability of 2 plus কি হবে probability of 3 যেহেতু আমাদের 3 তে equal আছে so this will be this. So this is কত 1/6 plus 1/6, so this will be 2/6. Understand? Response me. ঠিক আছে? Yes, sir. In this example, this types of examples they has given. তাহলে এটা সবাই দেখে নেব, ওকে? এখানে কিভাবে এটা হইলো 4/6 কিভাবে হইলো 1/6 কিভাবে হইলো। Now tell me, what do you mean by probability of x is greater than equal to 4 here? The probability of 4 plus 5 plus 6. Okay, probability of 4 plus probability of 5 plus কি probability of 6. Okay? কি আমাদের greater than equal 4 মানে কি 4 এর সমান 4 থেকে বড় কতটা একটা ডাইস যদি ড্র করো how many outcomes there? What আছে 4, 5 and 6, 3 outcomes. Okay, so you have to take the sum of the positive values. So this will be কত হবে 1/6 plus 1/6 plus 1/6. This is 3/6. Understand? Response me. Format tell me how many values here? X is less than 2, less than or equal to So 2, sir. 1 and 2. probability of x is less than 2. Only k probability of 1. Understand? Response করো less than যেহেতু বলা আছে equal না, ওকে equal তাহলে আমাদের 2 কাউন্ট হবে, একটা আছে সেটা কি হবে probability of 1, so the values of probability of 1 will be কত 1/6 here. Understand? Response me. Okay, I've already discussed these properties here. No. Now I will discuss about cumulative distribution function. Cumulative distribution function, which is abbreviatedly denoted by CDF. CDF means cumulative distribution function. Okay, cumulative distribution function, which is abbreviated denoted by CDF. What do you mean by CDF? CDF means here that definition of CDF. This is capital F of x equals to probability of capital X less than or equals to small x. Okay, response me. If the values of x small x is 1, so what do you mean by capital F of 1 will be probability of capital X less than or equals to 1. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay. What do you mean by this? If there is given a sample space 1, 2, 3 up to 6 for a dice, for that case, what do you mean by this? Key represent করতে চাই probability of x equals to 1 means কি probability of কত value from the sample space? Only কি x equals to শুধু 1. 1. Okay, so the value, the probability of x equals to 1 is here 1/6. Understand? Yes, sir. When x equals to 2, then tell me the values of capital F of 2 will be কত হবে? X is less than equal to 2. X, probability of x is less than or equals to 2. What do you mean by this? This equals probability of x equals to 1 plus কি হবে? Probability of x equals to 2. Understand? This is 1/6 plus 1/6 মানে কত হবে? 2/6. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay. তাহলে if equal to 1 এর মান কত 1/6, 2 এর মান কত হবে 2/6. Okay, now we will draw this chart here.
This is the graph of a poverty distribution function. Now we'll discuss about the CDF. CDF means কি হবে probability of capital F of small x equals to k, probability of capital X less than equals to small x. Understand? Tell me here the values of f of 1 when x is 1, then we can say that the values of f of 1. Can you say the value of f of 1 will be? কি হবে probability of x is less, capital X is less than equals to 1. This will be কি 1/6. Is it right? Yes, sir. তাহলে তোমার মনে রাখতে হবে সবসময় অলওয়েজ the CDF of the first element will be the key will be the same of the corresponding probabilities. তাহলে আমাদের কি corresponding probability কত 1/6, so your CDF কত হবে 1/6. Understand? তাহলে বলো দেখি 2 এর জন্য কত হবে CDF? Sum of 1/6 and 1/6. This will be 2/6. Is it right? Response me. जी sir. 3 এর জন্য কত হবে বলো দেখি? 3/6. 3/6. 4 এর জন্য 3/6 means কি? If you sum the 3 1/6, so this will be 3/6, 4/6, আর 5 এর জন্য কত হবে 5/6 here. Okay, so this will be কত হবে 6/6 equals to কত 1. But we have to remind that the last value of the CDF will be always 1. Okay, আমাদের কি লাস্ট আউটকাম স্পেস যেটা থাকবে আউটকাম থাকবে তার corresponding CDF সব সময় কি হবে 1 পাওয়া যাবে। ওকে, তুমি এটা ক্ষেত্রে বলো এটা CDF কত হাফ, এটার কত হবে 1 হবে না, হাফ প্লাস হাফ মানে কত 1। ইজ ইট রাইট? जी सर। जी sir. ওকে, but the values of x will be all real number. If a college statistics class has 20 students, the ages of these students are as follows. One student is 16 years old, 4 are 18, 9 are 19, 3 are 20, 2 are 21, and 1 is 30 years old. If x is the age of any student, okay, find the probability and cumulative distribution for x. Probability distribution and key. This represents probability distribution and key cumulative distribution of x. Now tell me when the values of x is 16 years, which probability will be কত হবে? How many students of 16 years old? কত student? 1. So this will be whose probability will be 1/20. Is it right? তাহলে how many students of 18 years old? 4. 4. Okay, when x is 18, which probability will be key 4/20. Is it right? Similarly, for 30, how many students of 30 years old? 1 sir। 1. So 30 can take it 1/20. Okay, and from here we can say that the first and second column is for probability distribution of x. Understand? First and second column represents here probability distribution of x. Okay, response me. जी सर। And what do you make cumulative distribution? Tell me. You have to respond me. Do you understand about the cumulative distribution here? হয়তো তুমি এখানে যে রেজাল্ট লেখা আছে তুমি বুঝতে পারো কিনা, না বুঝতে পারলে আমাকে বলো, আমি এক্সপ্লেন করব। স্যার সকল প্রবাবিলিটি গুলি স্যার অ্যাড করা হয়েছে না? সাম করা হয়েছে। ওকে, ফার্স্ট প্রবাবিলিটি যা হবে তাই তার কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন। সেকেন্ড থেকে হবে তোমাদের সেকেন্ডে যখন কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন বের করবে ওটার প্রবাবিলিটি আর তার প্রিভিয়াস যতগুলো কি থাকবে প্রবাবিলিটি থাকবে তাদের সাম। তাহলে 1/20 প্লাস 4/20 মিনস কত 5/20। ইজ ইট রাইট? আচ্ছা 30 জন করবে সবগুলো তোমার সাম পেলে এটা পাবে। অর্থাৎ তুমি কি করতে পারো এটার জন্য এটা আর এটা বের করার সময় তুমি এটার সাথে এটা সাম করো, এটা থার্ডটা বের করার জন্য কি সেকেন্ডের কিউমুলেটিভ আর কি থার্ডের ডিরেক্ট প্রবাবিলিটি সাম করো।
9/20 আর কত 5/20 স্থান কত 14/20 হয়ে যাবে। ওকে, সিমিলারলি ইউ ক্যান সাম দ্য প্রিভিয়াস ইভেন্টস বা প্রিভিয়াস কলামস কিউবিক, ঠিক প্রিভিয়াস আছে, রেজাল্টের সাথে সামনেরটা সামনে প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি অ্যাড সাম হবে। করলে হবে, এক করলে হবে। ওকে, জি স্যার। from here show that probability of x capital X equals to small x equals to f of x equals to x by 6 here for x equals to 1 up to 6 defines a probability distribution. Can you say this probability will be a probability distribution for x equals to 1 up to 3? How can we find out? স্যার এটা কি কিউমুলেটিভ প্রবাবিলিটি স্যার? কোনটা কোনটা এটা? লাস্টেরটা যেটা আমরা কলামটা যেটা অ্যাড হ্যাঁ, করলাম। যেটা আমাদের কলাম লাস্ট কলামটা উইল বি ফর দ্য কিউমুলেটিভ probability frequency, okay, probability distribution. স্যার মানে কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আর কিউমুলেটিভ প্রবাবিলিটি দুটো সেম জিনিস। সেম ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে প্রবাবিলিটিকে আমরা অনেক সময় ফ্রিকোয়েন্সি বলি, যেটা আমরা স্ট্যাটিস্টিক পার্টে গিয়ে পাবো। ওকে, আচ্ছা স্যার। দেখো এখানে show that this represents or defines a probability distribution. What do you mean by probability distribution? Probability distribution means কি, the sum of all probabilities will be কত হবে 1, is it right? জি স্যার। So this f of x 1/6 represents here probability distribution. So from here we can say that sum of f of x, the values of x is 1 up to 3 will be কত হবে 1, এটা যদি হয় তাহলে we can say that f of x will be কি হবে probability distribution. Understand? So what do you mean by this? Tell me, if you substitute x equals to 1, so this will be কত হবে f of 1, summation means plus, if you substitute x equals to this will be f of 2, then is কত f of 3, is it right? of 3 sir. Yes sir. We know that the values of f of x is x by 6. So from here, tell me the values of f of 1 will be 1 by 6. F of 2 will be 2 by 6. F of 3 will be 3 by 6. Okay, so this value will be কত হবে 6 by 6 equals to 1. Is it right? Response me. জি স্যার। Discrete uniform distribution. Discrete uniform distribution. When a PMF is constant, uniform means same, একই রকম থাকে, is it right? When is it possible? জি স্যার। যখন আমাদের কি হবে probability will be fixed or constant probability যখনই হবে তখনই আমরা কি বলবো uniform distribution. Constant মানে হচ্ছে কি, if the values of m is 1, যখন তুমি tell me here, if you draw a dice, how many outcomes? 6 outcomes, and every outcome's probability will be কত হবে ডাইসের ক্ষেত্রে 1 by 6, is it right? But in that case the values of x will be কত 1 up to 6. Okay, the over bar দেওয়া মানে কি, this represents one increment from the lower limit to upper limit, 1 থেকে 6 পর্যন্ত এক এক করে বাড়লে যা থাকে সব দিয়ে থাকে, আমাকে শর্টলি আমরা কি করি ওভার বার দিয়েও আমরা ডিনোট করতে পারি। আন্ডারস্ট্যান্ড? From here tell me the values of if the values of f of x equals to 1 by 6, if you substitute any values x here by x here, okay, can you change here of the probabilities? Have any change here? স্যার এক্স এর ভ্যালু চেঞ্জ হলে তো প্রবাবিলিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে না? কোথায় তুমি দেখো x এর কিভাবে কনস্ট্যান্ট ফাংশন না, জি স্যার। এটা নিউমেটার ইজ 1 আর ডিনোমিনেটর ইজ কত 6, এখানে তো x টার্ম নাই। Okay, so if you substitute x by any number, okay, so this will be always 1 by 6. Okay, this type of probability will be called here uniform probability or constant probability. স্যার এই জিনিসটা বুঝিনি। Tell me here, if y equals to 2, can you remember about the graph of y equals to 2? জি স্যার। Okay. The x-axis and this is y-axis. Okay, now from Yes. here we can say that the left side will be f of x equals to 2. Is it right? জি স্যার। If you substitute x by any number, tell me here কত হবে x এর মান যে কোনো ভ্যালু বসে আউটপুটে কত পাওয়া যাবে স্যার 2ই পাওয়া যাবে। 2 পাওয়া যাবে। তাহলে আমাদের আউটপুটে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না স্যার। না। তাহলে এখানে দেখো কি আছে,
the right side is 1/6 তুমি x এর মান তুমি যে কোনো দ্বারা রিপ্লেস করো 1/6 এর কোনো প্রয়োজন আছে না স্যার। ওকে এটাই আমি বুঝতে চাইছি যখন আমাদের এইরকম কোনো প্রপার্টি ম্যাচ ফাংশন আসবে this property ম্যাচ ফাংশন will be called here uniform probability distribution understand জি স্যার। this is for uniform probability distribution. Consider x have a discrete uniform distribution over the first n positive integers so that its PMF is 1 by n. এখন দেখো we can consider this in another way. The way is will be for tell me okay if we draw a dice how many outcomes there 6 outcomes every probability will be here কত 1/6 okay এটা আমরা জানি we know that but যদি a particle has m numbers of outcomes how many probabilities will be what is the probability will be আমাদের ধরো একটা ডাইসের 6টা সাইড আছে বিটা কি তার probability 1/6 যদি একটা পার্টিকেল যদি m সহ সাইড থাকে তার probability কত হবে 1/n is it right response me জি স্যার। Yes, sir. so we can say that the values of x will be 1 up to কত m we have to define we will define a CDF of x here which for defining CDF we have to let k equals to 1 up to m minus 1 তাহলে আমি যেহেতু এখানে তাহলে আমরা কম্পেয়ার করি যেহেতু আমি এখানে কি করছি এটা একটা ডিসক্রিট টাইপ র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এখানে x এর মান 1 থেকে 6 তাহলে আমি যদি k যদি ধরি তার ভ্যালুস অফ k উইল বি কত হবে 1 আপ টু কত হবে রেসপন্স করো অ্যাকর্ডিং টু দিস কনসেপ্ট লাস্ট টার্ম ইজ m minus 1 এখানে লাস্ট ভ্যালু কত 6 তো 6 minus 1 মানে কি 5 is it right according to this concept response me জি স্যার। okay. So আমাদের CDF বের করতে যাচ্ছে so the CDF will be CDF for discrete type random variable this is capital F of x equals to probability of capital X less than equals to small x that will be in হবে okay there's 3 conditions one will be for the probability will be 0 কখন 0 হবে when the values of x is less than the lower limit is here 1 যত 1 থেকে ছোট হবে which corresponding CDF will be কত 0 understand এর lower limit কত 1 1 থেকে ছোট হবে তখন কি হবে তার corresponding probability কত হবে cumulative frequency কত হবে distribution কত হবে রেসপন্স করো for the first case tell me when x এর মান 1 থেকে ছোট হবে তার CDF কত 0 is it right Yes, sir. okay now we will define this k by n আমরা এটা আলাদা করে লিখি তারপর বুঝিয়ে দিচ্ছি k by m but here the values of m is here 6 okay আমরা লিখি k by 6 লিখলাম the interval will be here k is less than or equal x is less than k plus 1 from this interval k is less than equals to x is less than k plus 1 যেটা এখানে লেখা আছে okay from this case tell me if you take the values of k is কত first value of k কত রেসপন্স করো k এর ফার্স্ট মান কত 1 2 3 4 and 5 ফার্স্ট ভ্যালু কত বলো দেখি 1 যখন তুমি এখানে 1 নেবে if you take k equals to 1 then this value will be কত হবে 1/6 is it right রেসপন্স করো জি স্যার। 1/6 okay and interval will be কত হবে if k equals to 1 this will be 1 is less than equals to x is less than কত 2 k মানে 1 বসলে কত হবে 1 is less than equals to x less than কত 2 যদি তুমি k এর মান 2 না দাও this will be কত হবে 2/6 and this will be কত হবে 2 is less than equals to x is less than 3 যখন তুমি 3 নেবে 3/6 কি হবে 3 is less than equals to x is less than
4 যখন k মান 4 নেবে তখন কি হবে রেসপন্স করো 4/6 that will be 4 is less than 6 less than 5 as on 5 নেবে 5/6 and কত হবে 5 is less than equals to x is less than 6 here. Now the last condition is যখন তুমি k এর মান m নেবে অথচ k প্লাস 1 হলো k মানে 5 পর্যন্ত বলছিল আমি কি 5 পর্যন্ত যখন নিলাম তখন কিন্তু আমি এই পয়েন্টটা পাইলাম তাহলে এখন বলো দেখি এখানে আমাদের m এর মান কত ডাই যখন প্রয়োগ করব ডাইসে m এর মান কত ছিল 6 না রেসপন্স করো ডাইসে Yes, sir. m এর মান কত 6 যদি তুমি এখন m এর মান 6 নাও তো তার করেসপন্ডিং ভ্যালু কত হবে 1 okay in that case the values of m will be 6 5, 6, sir. okay this will be for the definition of CDF of discrete type random variable এটা তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে সেটা কি the definition of a discrete type random okay now we will sketch this figure of this figure এই ফিগারটা আমরা এখন স্কেচ করতে যাচ্ছি okay from this case tell me if you take the x-axis represents the values of x here and y-axis will be here values of capital F of x. That means this represents here CDF. Okay. If you defined 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. In that case, if you take x is less than 1, less than 1 ক্ষেত্রে কেমন হবে corresponding capital F of x এর মান কত 0 is it right রেসপন্স করো no problem okay we want to take a figure here okay we can want to sketch a figure here okay from here tell me if you take x equals to 0 x এর মান তুমি 0 নাও তাহলে কি পাওয়া যাবে বলো দেখি x এর মান তুমি 0 সরি যদি x এর মান less than 1 যদি কনসিডার করি less than 1 হলে কি হবে ক্যাপিটাল F of x এর মান কত 0 is right তাহলে 0 means কত the left side of 1 this represents the x-axis রেসপন্স করো ঠিক আছে কিনা জি স্যার now if you take the next interval k is 1 so this interval represents 1 is less than or equals to x 1 is less than or equals to x is less than 2 what do you mean by this কি রিপ্রেজেন্ট করে এটা স্যার 1 ইউনিট 1 এর সমান অথবা বড় এবং 2 থেকে কি ছোট is it right so if you take this value is 1/6 this 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 no 1 এই কেসে বলো দেখি can you sketch for this interval the value will be this the graph will be this এটা বোল্ড 1 এ বোল্ড কারণ 1 এ বোল্ড কেন 1 এ ইকুয়াল আছে 2 এ থেকে ইকুয়াল আছে নাই না থাকলে এটা হবে গ্রাফ হবে তারপর যখন এই ইন্টারভ্যাল চুজ করবে 2 তে ইকুয়াল কিন্তু 3 তে কি ইকুয়াল না 2 তে ইকুয়াল মিন্স আর সেই ক্ষেত্রে 2/6 যেহেতু এটা 1/6 হলো 2/6 কোনটা এটা ওকে সো দিস উইল বি কত হবে যেটা 2/6 আর এটা কাজ হলো 1/6 is also so this will be this one is it right তারপর যখন তুমি এটা চুজ করবে তখন কি হবে 3/6 this corresponding value is 3/6 this will be bold here okay আর এটা হচ্ছে কত 4 upper limit is 4 okay so this is less than so this will be graph here so this will be the graph of this is it right similarly you can able to sketch any type of graph from here understand response me now tell me response করো হ্যাঁ বলো okay now if you take the difference between every consecutive every probabilities okay তাহলে বলো দেখি ডিফারেন্স কত 0 থেকে 1/6 এর ডিফারেন্স কত 1/6 1/6 থেকে 2/6 এর ডিফারেন্স কত 1/6 is it right এটা 1/6 তুমি যে কোনটা নাও দেখো পাশাপাশি দুইটা কেসে দুইটা প্রবাবিলিটি
ভ্যালুর কি ডিফারেন্স তো 1/6। তাহলে এটা কেমন, তাহলে কিরকম দেখা যায় যদি তুমি জয়েন করো? এটা কি স্টেপ টাইপ দেখা যায় না? রেসপন্স করো। স্টেপ নাকি সিঁড়ির ধাপ, রাইট? Yes, sir. Okay, so in generally we can say that if the outcome is m, the total number of outcome is m, then this will be called here, this is a state function with a jump of size 1 by m, 1 by m. If m is 6, then that will be কত হবে 1 by 6 for x equals to 1 up to m here. Understand? Yes, sir. ওকে, তাহলে আমরা কি এটাকে বলা হবে একটা কি স্টেয়ার দেখা যাবে, সেটা আমরা স্টেপ। তাহলে আমাদের যখন কখন স্টেপ পাওয়া যাবে, যদি আমাদের ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন হয়, তাহলে তার সিডিএফ উইল বি অলওয়েজ কি হবে স্টেপ ফাংশন। আন্ডারস্ট্যান্ড? অফ সাইজ উইল বি কি 1 বাই n। এটা এখানে কিন্তু বলা হয়েছে। তো আমি একটা ফিগার দিয়ে ডিসকাস করলাম, এটা তোমরা বোঝার ট্রাই করো। ওকে, আমাদের পরীক্ষাগুলো দেওয়া হয় না, জাস্ট আমাদের যেহেতু টপিকটা আসছে এক্সপ্লেন করলাম। টাইম কিন্তু আমাদের বেশি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পরবর্তী কিন্তু আমার মনে টাইম আর পাবো না, তোমার বিপদ হয়ে যাবে। তার রোল a fair four-sided dice twice. এখন আমাকে বলো, four-sided dice যদি দুইবার ড্র করো, how many outcomes there? রেসপন্স করো। four-sided dice, 16 four-sided dice যদি দুইবার ড্র করা হয়, তাহলে আউটকাম স্পেস কি হবে? মানে কতটা আউটকাম স্পেস থাকে? 16 So I have already given a graph here. Okay, it has a four-sided dice outcome space. Okay, what do we mean also? There has given in our question, there has given x represents with a maximum of two outcomes. যে দুটো আউটকাম থাকবে তাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা রিপ্রেজেন্ট করবে x. Do you understand about this line? Maximum number and maximum of the two outcomes. Response me. So if you see this table, tell me here of the first outcome, the maximum number is here 1,1 কি আছে? রেসপন্স করো। If you take the first outcome, the outcome will be is here 1,1. এই কেসে বলতে কি ম্যাক্সিমাম নাম্বার কত? 1 না? জি স্যার। So the values of capital X is here 1. 1 হলে how many points here? কয়টা আউটকাম আছে? ম্যাক্সিমাম 1 বিশিষ্ট কতটা পয়েন্ট আছে? 16 এই একটা পয়েন্ট আছে 1,1 একটা আউটকাম। এখানে দেখতে Okay, so which probability will be kyoto 1 by 16, is it right? Almost 60. Now if you take x equals to 2, that the two outcome বিশিষ্ট মানে মোস্ট প্রত্যেকটা আউটকামের মধ্যে 2টা ম্যাক্সিমাম হবে এমন আউটকাম কটা আছে? রেসপন্স করো। জি স্যার, এখানে তিনটা স্যার Three outcomes, so which probability will be 3 by 16, is it right? Next is if you take x equals to 3, okay, তাহলে এখন বলো দেখি 3 আউটকাম বিশিষ্ট কতটা, 3 ম্যাক্সিমাম আউটকাম বিশিষ্ট কতটা আউটকাম আছে এখানে? কটা? 1 2 3 4 5, is it right? Then 5 by 16. Similarly, if you take x equals to 4, the 4 maximum outcome. 7টা স্যার এখানে। Okay, this is 7 by 16. Okay, since in that case there has given we have to find out here PMF. Find the PMF also. PMF means কি? Tell me. PMF means কি? Probability mass function আমাদের বের করতে হবে। Okay. In that case, there has given when x equals to 1, this will be কত হবে? This probability 1 by 16. তখন x equals to কি ছিল? 2 ছিল, তখন কত probability? 3 by 16. আর যখন x equals to 3, তখন কি পাওয়া গেছে? 5 by 16. ওকে, আর যখন কি পাওয়া গেল? x equals to 4, then 7 by 16 7 by 16. Okay, okay. যদি তোমাদের দেখো এখানে in every outcome, every probability is numerator is 16, is it right? 16 16 16 16 numerator, sorry, denominator. Okay, but numerator is 1
3, 5, 7. Understand? Yes, 1, sir. 3, 5, 7. These are key numbers. Which type of number? Odd number? Is it right? Response me. These are what numbers, sir? Ji sir. Now tell me the nth odd number is. Can you say the about nth odd number? 2n minus 1. Understand? Since we have to find out the PMF of x, from here, after defining this, we can say that the PMF of x is, you can abbreviately that this is you have a probability of x equals to a small x, that will be the x কি দ্বারা replace করলাম, small x দ্বারা replace করলাম. In that case, since denominator is 16, so this will be 16 here, but the numerator is 1, 3, 5, 7, so nth odd term is কত 2n minus 1, so this will be কি হবে 2x minus 1, is it right? But here Yes, sir. values of x will be কত 1, 2, 3 and 4 here. যদি তুমি 1 বসে দাও, যেহেতু 1 বসে দাও তোমার কি হবে x এর মান বসে এটা, 2 বসে এটা, 3 বসে এটা, 4 বসে এটা পাওয়া যায় কিনা? আছে? জি স্যার। So this will be the answer. এখন তো কিছু কিছু ম্যাথ আছে তুমি এটা বের করতে পারবে না, যদি এটা বের করতে না পারো তাহলে তুমি লিখবে কি these are the PMF of x. Understand? Yes, sir. These are the PMF of x. তো তুমি এইভাবে শর্ট ফর্মেটে লিখতে পারবে না। Okay, I will discuss about two graphs here. When the first graph will be called here line graph, and second will be here histogram. Histogram means histograph. First we will discuss about line graph. Okay, what do you mean by line graph? Line graph represents here, this is the joining of x comma 0 and x comma f of x plot. তাহলে বলো দেখি when x equals to 1, in that case this will be কত হবে 1 comma 0 1 sir 1.0 or 1 joining x 0 and 1, and তাহলে কি হবে যখন x এর মান 1 হবে তখন কি হবে this will be 1 comma 0 and 1 comma f of 1. Is it right? So tell me here, yes sir for that case tell me যখন আমাদের তাহলে কি হবে this is 1 comma 0 আমরা জানলাম, তাহলে এটা কত হবে 1 comma 0 means 1 হলো the values of f of 1 is কত বলতে কি sir 1 এই কেসে যখন x এর মান ধরো 1 হলো তখন তার ভ্যালু কত 1/60 sir 1/16, so this will be 1/16. Okay, from here tell me this point lies on which side 1.0 কোথায় অবস্থান করে, what is the position of X axis, sir. x axis, and this will be the কি হবে 1/16. Tell me, can you say কোথায় পড়বে first quadrant, is it right? yes So, sir the values of 1/16 is 1/16. That will be কত 0.0625. 0.0625. Okay, so from this case tell me 0.0625, this is 0.1. Can you say the 0.06 is less than 0.1? Is it right? yes sir This is 1 comma 0, this is key 1 comma 1/16. If this is 2 comma 0, then this will be কত হবে 3/16, 2 comma 3/16. If this is 3 comma 0, this will be কি 3 comma কত হবে 5/16. If this is 4 comma 0, this will be কত হবে 4 comma 7 by কত 16. Okay, this line will be Sir. called here line graph. Understand? yes sir And now we will discuss about histogram. How can we sketch histograph? Okay, the basic concept of drawing histograph for discrete type of values. First of all, you have to define the values 1, 2, 3 and 4 here.
Okay. After defining 1, 2, 3, and 4, you have to take the middle point between consecutive two numbers here. 1 or 2 at middle point koto 1 by 5, is it right? This is 2 by 5, this is koto 3 by 5, and this is koto পরেরটা তুমি পরেরটা নেবে পরেরটা কোনো কিছু নেই আমাদের 4 পর্যন্ত আছে পরেরটা কত হবে 4.5, is it right? তাহলে এই যেটা আমাদের প্রিভিয়াস কোনো নাম্বার নেই কিন্তু প্রিভিয়াস এর দেখো দেখো তো এর 1.5 এর ডিফারেন্স কত 0.5 করে না জি স্যার 0.5 কি একটু নেই বাম দিকে ওকে নেয়ার পরে তাহলে বড় দেখি আমাদের 1 এর করসপন্ডিং ফ্রিকোয়েন্সি কত ছিল 1/16, is it right? 1/16 ডিপেন্ড করবে ডিপেন্ড করে এখন এই বরাবর যে হাফ এটা 1 পয়েন্ট এই পয়েন্ট থেকে ডিসটেন্স করে কি করবে তুমি ওই যে 1/16 হাইটের একটা সাইড উপরে প্যারালাল ওয়াই এক্সিসে নিয়ে কি করবে একটা রেক্টেঙ্গেল করবে বুঝতে পারছো তো এই রেক্টেঙ্গেল 1টা কোথায় আছে মিডল পয়েন্টে আছে না ইজ ইট রাইট 2টা মিডলে আছে বা 2 এর প্রিভিয়াস কত 1.5 আর নেক্সট কত আছে 2.5 তাহলে এই যে 1.5 আর 2.5 থেকে কি হবে এবার যখন x এর মান 2 ছিল সেই কেসে বলা যায় f of 2 এর মান কত 3/16, is it right? তাহলে তোমাকে কি করতে হবে 3/16 একটা হাইট নিতে হবে নেওয়ার পরে এখান থেকে করবে এটা রেক্টেঙ্গেল করবে তখন কি হলো x এর মান 3 এর কমপ্লিট করে 7 বাই দ্যাট ওয়াজ 7/16 7/16 হাইট একটা রেক্টেঙ্গেল করবে তারপর যখন কত হলো 9/16 হলো নাকি জি স্যার তারপরে 7 কি দেখবে 7/16 মনে হয় এটা হচ্ছে 5/16 আর পরে 7/16 তার হাইট নিয়ে কি করবে রেক্টেঙ্গেল করবে তাহলে এটা কি বলা হবে হিস্টোগ্রাম হিস্টোগ্রাম বা হিস্টোগ্রাফ বলা হয় ওকে হিস্টোগ্রাফ এখানে বলা হয় বাট ইউ হ্যাভ টু রিমাইন্ড দ্যাট ইন এ হিস্টোগ্রাফ দেয়ার হ্যাজ নো গ্যাপ তাহলে কি পাশাপাশি দুইটা হিস্টোগ্রাফের মধ্যে বা রেক্টেঙ্গেল গ্রাফের মধ্যে কোনো গ্যাপ রাখা যাবে না আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ this graph ends at 1.5 and this is key starts in the next rectangle starts from 1.5 okay so 1.5 একটা শেষ হয়েছে একটা আবার শুরু হয়েছে so there has no gap understand ইয়েস স্যার this is called the bifurcation distribution okay তো যদি তোমাদের একটা ব্যাগের মধ্যে n সংখ্যক বল থাকে তার মধ্যে x is red two types মানে বল আছে x is red color okay and tell me white will be কত n সংখ্যক যদি বল থাকে x যদি রেড সংখ্যক হয় হোয়াইট কত হবে n - x is it right response me Yes, sir. okay now Yes, if you want to find out a red color ball which probability will be তাহলে কত হবে can you say তুমি যদি রেড কালারের probability বের করতে চাও which probability will be কি হবে okay and না না এখানে ভুলে গেলাম there was red color is n1 white color the number of red color is n1 and number of white color is n2 so total number of ball will be কত হবে n And 1 plus n. is to n1 plus n2 from here we can say that the number of total red color is n1 and white color is n2 but we have to find out we have to choose or select n balls okay of which x will be red তাহলে আমরা কি করব n সংখ্যক বল সিলেক্ট করব তার কি হবে x নাম্বার হবে কত red তাহলে n - x কি হবে white is it right response me তাহলে আমাদের একটা ব্যাগের মধ্যে n1 সংখ্যক রেড কালারের বল আছে এবং n2 সংখ্যক কি আছে হোয়াইট কালারের বল আছে okay from here we will select n number of balls of which x number of balls will be red what will be কত n - x is it right
সো তাহলে আমাদের যে এখান থেকে n সংখ্যক বল ড্র করবো যার মধ্যে x সংখ্যক রেড থাকবে, হুইচ প্রপার্টি উইল বি, কিভাবে ড্র করবো বা কিভাবে প্রপার্টি ফাইন্ড করবো, যেহেতু চুজ আসতেছে, ওকে, যেহেতু n1 থেকে আমাদের x সংখ্যক রেড চুজ করতে হবে, আর n2 থেকে কত সংখ্যক হোয়াইট চুজ করতে হবে, n minus x, so this would be কত হবে n1 cx, and this is কত হবে n2 c কত হবে n minus x divided by total number of balls is n is কত n plus 1, okay, n c আমরা কত সংখ্যক চুজ করব বল n times, okay, so n c n here, okay, this is the result for n selecting balls of x will be red color, okay. This is called hypergeometric distribution. Hypergeometric distribution, okay, এটা দেখে নেবে, এরপর থেকে আর কিছু আছে কিনা, এখানে আর কিছু নাই, okay. I have already discussed about this, the hypergeometric distribution, okay. তুমি this is your example, 5 নম্বর তোমাদের এক্সাম্পল এই ধরনের ম্যাথ প্রিভিয়াস করেছি, ওকে। তা তোমরা এই 5 নম্বর এক্সাম্পল নিজেরা করবে, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম হিয়ার, ওকে। এটা এক্সাম্পল তোমাদের 5 6 এখানে তোমাদের কি আছে, দুইটা হিস্টোগ্রাম দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আর একটা হচ্ছে কি রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি আমি তোমাদের পরে জানাবো, ওকে ওকে। আজকে আমাদের এই পর্যন্ত থাকলো, তোমাদের হোমওয়ার্ক কত 1.5 নম্বর এক্সাম্পল আর কি 6 নম্বর এক্সাম্পল, ওকে। আমার নেক্সট ক্লাসে বলবে এই ম্যাথ দুটো বুঝতে পারছো কিনা, আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. You have to